হ্যালো, ওয়েলকাম টু এভরিওয়ান ইন দিস ভিডিও। ইন্ডিয়ান ইকোনমিক্সের যে সিরিজটা হচ্ছিল তার আজকে 26 নম্বর পর্ব। আজকে আমরা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বা ইকোনমিক প্ল্যানিং এর কিছু এমসিকিউ প্র্যাকটিস করব, রাইট? তো প্রথম কোশ্চেন আমাদের বলছে, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ওয়াজ দ্য সেট অ্যাজ দ্য টার্গেট অ্যাভারেজ জিডিপি অফ ইন্ডিয়ান টাইম পিরিয়ড, মানে 12th 5 ইয়ার প্ল্যানে টার্গেটেড জিডিপি কত ছিল? এটা অ্যাকচুয়ালি ছিল 8%। নেক্সট কোশ্চেন, হুইচ অফ দ্য ফলোইং is not the targeted of the 12th 5 year প্ল্যানে কোনটা টার্গেট ছিল না? রিয়েল গ্রোথ জিডিপি তো ওটা 8% দেখলাম, এগ্রিকালচারাল গ্রোথ 5%, এটা ভুল আছে, তো এটা অ্যান্সার। ডিউরিং 12th 5 year প্ল্যান হুইচ অফ দ্য ফলোইং অ্যাভারেজ অ্যানুয়াল গ্রোথ রেট টার্গেটেড? অ্যানুয়াল গ্রোথ রেটের টার্গেট ছিল এটা অ্যাকচুয়ালি 4%। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য বেস্ট এক্সপ্লেন দ্য stated broad version and aspiration of the 12th 5 year plan? সেটা তো আমাদের ফার্স্টটা সাস্টেনেবল and inclusive growth, অপশন এ। which of the following is not a features of Neheru-Mahalanobis model developing strategy? এর মধ্যে কোনটা নয়? ডেভেলপড অফ ক্যাপিটাল গুডস ইন্ডাস্ট্রি, সেটা তো অবশ্যই। মেজর ইনভলভমেন্ট অফ দ্য স্টেট ইন ইকোনমিক্স, সেটাও ছিল। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিগ্রেডেশন অ্যান্ড ডিসইনভেস্টমেন্ট অফ পাবলিক সেক্টর, না এটা নয়, অ্যান্সার সি। enhance the scope and implement of public sector, এটাও ঠিক। Next, Mahalanobis plan model adopt in the India in the mid 50 aimed at building a strong defense industry, setting up the heavy industry, which was the capital interest মানে আমাদের 5 years সেকেন্ড 5 year প্ল্যানে এটা করা হয়েছিল। আচ্ছা, পরে বলছে যে which of the following statement with regarded economic মডেল ইজ নট কারেক্ট? এর মধ্যে কোনটা কারেক্ট নয়? সেটা হচ্ছে দ্য ইনভলভ অফ সিম্পলিফিকেশন অফ দ্য কমপ্লেক্স প্রসেস, তো ভালো কথা। দ্য রিপ্রেজেন্ট হোল দ্য পার্ট অফ দ্য থিওরি, এটা ঠিক। দে ক্যান এক্সপ্রেস ওনলি থ্রু ইকুয়েশন, না এটা আবার কি কথা, ইকুয়েশনের থ্রু দিয়ে কেন? দে হেল্প গ্রেডিং দ্য ইনসাইড ইনটু দ্য কজ এফেক্ট, এটা ঠিক, তাহলে অপশন সি। নেক্সট হচ্ছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং কারেক্ট অ্যাবাউট দ্য 12th 5 year প্ল্যান অ্যাডপ্ট বাই ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট? 11 থেকে 16, এটা তো ভুল, কারেক্ট বলেছে, এটা তো ভুল, ঠিক আছে। 12th 5 year প্ল্যান গ্রো জিডিপি রেট তো 8%। 12th 5 year প্ল্যান এম সাস্টেনেবল ইনক্লুসিভ গ্রোথ, হ্যাঁ ইনক্লুসিভ গ্রোথ এইগুলোর কথাই বলেছিল। কনসিডার দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট 5 year প্ল্যান। It was second 5 year plan. It was under the leadership of KN Raj. 5 year প্ল্যানটা KN রাজের থ্রু দিয়ে হয়নি, এটা ভুল, এক ভুল, মানে এটা ক্যান্সেল। The proposed that industry like electricity, railway, steel, mechanics and second তো এসব ছিল। The draft was balancing industry and agriculture, এটাও ঠিক। The drafting found balancing industry and agriculture really easy, সেটা আবার কি কথা, ইজি নয়, 2 3, আনসার সি। নেক্সট, consider the following statement about the Indian planning. The second plan emphasizes the establishment of the heavy industry, ঠিক। The third 5 year plan introduced the concept of important substantial strategy of industrialization, এটাও ঠিক, দুটোই ঠিক, both C and D। পরেরটা কি বলছে 61, with reference to Indian 5 years plan বলছে from the second 5 year plan there was a determination of first more sustainable basic and capital goods industry, ঠিক। The 5 year plan adopt the objective of correcting earlier trend, increase the connection of the wealth and economic power, ঠিক। The fifth 5 year plan first time the financial sector was included the integral part, এটা এইটা হয়েছিল, তাহলে অপশন এ হচ্ছে কারেক্ট। নেক্সট, which of the following associated with the Indian planning? The finance commission, না। The Indian national development council, yes। The union minister of the rural development, না, এরা না। The parliament, right, তাহলে 2 আর 4, 2 আর 5। নেক্সট, which of the following can add the government objective inclusion growth? Promoting self, right, promoting micro small medium enterprise, right, inclusion rights to education, right, তিনটেই ঠিক। নেক্সট, consider following statement
perspective planning of the planning long period time, yes. In indicative planning, the state set both parameters and goal of economy has state ঠিক করে এটা, তাহলে 1 আর 2 দুটোই ঠিক। তারপর কি বলছে, the principal components of Nehru-Mahalanobis strategy কি বলছে, restriction economics dependency on the metropolitan capital into the independent economic development, no. Transition from semi-feudal agriculture to capitalistic farming, no, মানে কোনোটাই ঠিক না, neither one nor two. Next, consider the following statement. The state both parameters and the goal of the for the economy. The state set both parameters and goals for the economy. The targets to be achieved are broadly by state. Consider the following statement. The state set both parameter and goals the economy, হ্যাঁ এটা ঠিক। The target to achieve are broadly set by state, এটাও ঠিক। The plan is made for the specific time period about 15 years, না সেটা ঠিক নয়, 5 years এর হতো, তাহলে অপশন বি। Arrange the following events of the sequential order, আচ্ছা মহলমিস মডেল প্ল্যান হলিডে 1 2 3 1 2 3 ঠিকই তো আছে, ওই অর্ডারই আছে তো, এটা তারপর এটা তারপর এটা 1 2 3। আচ্ছা এখানে ম্যাচ করতে হবে ফার্স্ট অ্যান্ড মোর ইনক্লুসিভ, এটা হচ্ছে 11th, তাই না 11th এটা হয়েছিল। আচ্ছা ফার্স্ট সাস্টেন, এটা 12th। Correction of the disputed cause the second, আচ্ছা এ তে 3 A3 B4 তো একটাই আছে, তাহলে অপশন বি। C1 ফার্স্ট আর এটা সেলফ রিলেভেন্স ফিফথ, ঠিক আছে। নেক্সট এখানে ম্যাচ করতে হবে ফার্স্ট প্ল্যানে আমাদের কি ছিল, এগ্রিকালচারাল ইরিগেশন অ্যান্ড পাওয়ার, ও ফার্স্ট প্ল্যানে A4 ব্যাস, তো একটাই রয়েছে সি, বাকিগুলো দেখে নাও। থার্ড প্ল্যানে হচ্ছে আমাদের সেলফ রিলেভেন্ট ইকোনমি, ফিফথ প্ল্যানে হচ্ছে গ্রোথ ও সোশ্যাল জাস্টিস, 12th প্ল্যানে হচ্ছে সাস্টেনেবল ইনক্লুসিভ গ্রোথ, এটাও ঠিক, তো আমাদের অপশন সি হচ্ছে কারেক্ট। 70-এরটা কি বলছে দেখো, ইকোনমিক রিফর্ম ওয়াজ ইন্ট্রোডিউস, এটা 1991 ইন্ট্রোডিউস হয়। দ্য ফার্স্ট পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স ইকোনমিক্স, আর এটা প্রথম হয়েছিল আমাদের পিবি নরসিংহ রাও গভর্নমেন্ট 1990। আচ্ছা which of the following economics এলপিজি মডেল ইকোনমিক ডেভেলপড ইন, এলপিজি মডেল ডেভেলপ হয়েছিল ডক্টর মন্টেক সিং আগরওয়ালা, ঠিক আছে। Which of the following sector of the Indian economy got the highest growth in terms of GDP contribution after adoption of LPG model? LPG model GDP গ্রোথে কন্ট্রিবিউশনটা সব থেকে বেশি হয়েছিল মেনলি সার্ভিস সেক্টরে, সরি এলপিজি মডেলের সাথে মনমোহন সিং এর তো রিলেটেড, ভুল বলেছি, এটা একটু কারেকশন করে নাও। মনমোহন সিং, এলপিজি মডেল তো মনমোহন সিং এর রিলেটেড, সরি। আচ্ছা তারপরে হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট গ্লোবালাইজেশন নট কারেক্ট, গ্লোবালাইজেশনের সাথে কোনটা কারেক্ট নয়। আচ্ছা অ্যাডভোকেট অফ দ্য গ্লোবালাইজেশন আর্গু দ্যাট ইটস রেজাল্ট দ্য গ্রেটার ইকোনমিক গ্রোথ, critics of the globalization argue that is result in the greater economic discipline. Advocate of the globalization argue that is result in the engineers. The actual answer C. Next, consider the following statement. Allowing the free capital inflow of FDI, facility of the migration of the human resource, implementation of the quality restriction on trade. এটা ঠিক নয়, 11 Consider the following statement about the LPG model economy. Disinvest of the profit-making public sector enterprise. সেটাকে disinvest করছে ঠিক। Permit the private sector to establish industrial units without taking a license. ঠিক। Community strike where the refer the brief formation of the rural innovation plan. ঠিক আছে। তিনটেই ঠিক। Next,
Consider the following economic process taking place in India economic. Import the Western culture through the mass India telecommunication of the system. Hello. Establishing the factory units of the MNCs India. ठीक. Acquisition of broad foreign companies by the Indian business. Try करना डाउन. तीन ठीक. Worker productivity increased in the urban area while decreasing the rural area. না সেরকম কিছু নেই. The percentage share rural area or worker steadily increase সেরকম কিছু ব্যাপার নেই. In rural area growth of non-farm economic increase সেটা হয়েছে. The growth rate of rural employment increase সেটা only 3. নীতি আয়োগ stand for নীতি আয়োগের মানে হচ্ছে আলটিমেটলি ন্যাশনাল ইন্ডিয়া ট্রান্সফর্মিং ইনস্টিটিউট, নীতির ফুল ফর্ম. ঠিক আছে. ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট এস্টাবলিশ নীতি আয়োগ অন দ্য প্লেস অফ হুইচ, তো প্ল্যানিং কমিশন. হু ইজ এক্স অফিসার অফ নীতি আয়োগ, এটা হচ্ছে আমাদের প্রাইম মিনিস্টার. আচ্ছা, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নোডাল ইনস্টিটিউশন ফর দ্য ইমপ্লিমেন্টেশন অফ সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল ইন ইন্ডিয়া. সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল ইন ইন্ডিয়ার জন্য আমাদের মেন যে এটা সেটা হচ্ছে নীতি আয়োগ. অটল ইনভেনশন মিশন সেট আপ আন্ডার দা, এটা নীতি আয়োগের আন্ডারে তৈরি হয়. হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ভাইস চেয়ারম্যান অফ নীতি আয়োগ, আমাদের নীতি আয়োগের ফার্স্ট চেয়ারম্যানের কথা যদি বলি অরবিন্দ পানগিরিয়া. ঠিক আছে. Which of the following statement is the correct about Niti Aayog? The aim of Niti Aayog is to achieve the sustainable development goal, enhance corporate federation. The Prime Minister of India ex chairman, এটাও ঠিক. There are 8 full-time member. না সেরকম কোনো ব্যাপার নেই, এক আর দুই. Which of the following are going to the Niti Aayog? অন্তর্দয়া, সেটা ঠিক. Exclusion না, people's participation ঠিক, governance ঠিক. তো অ্যান্সার অ্যাক্টিভ চার্জ. নেক্সট, which of the following statement নীতি আয়োগের সাথে কি রিলেটেড? প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া, চিফ মিনিস্টার অফ অল স্টেট, এটা ঠিক. চিফ মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়ান টেরিটরি ঠিক. স্পেশাল ইনভেনশন লাইক এক্সপার্ট সবকটা ঠিক. হিন্দু গোড রেট রিলেটেড টু, হিন্দু গোড রেটটা কার সাথে রিলেটেড? এটা অ্যাকচুয়ালি জিডিপির সাথে রিলেটেড. হুইচ অফ দ্য ফলোইং ট্রু অ্যাবাউট দ্য হিন্দু গোড রেট? এটা ট্রু অ্যাকচুয়ালি, সেটা হচ্ছে দিস ইজ অ্যাবাউট সোশ্যাল ইকোনমিক গ্রোথ, না ডিসপ্লে অফ দ্য গ্রোথ পারফর্মিং, না হাই গ্রোথ রেট ডিউরিং লো গ্রোথ অকারেন্স ডিউরিং দিস. লো যখন হয়েছিল তখন হিন্দু গ্রোথ রেট বলা হতো, ধীরে ধীরে হয় হিন্দু গ্রোথ রেট, সেই জন্য. Which of the following correct about the trickle down theory of economics? The policy increase tax rate so that revenue generated will be helpful. The policy providing across the broad tax cut to business so that they indirectly benefit the broad population. Public sector একটা হচ্ছে আনসার. ঠিক আছে. তো এই ছিল আমাদের MCQ. That's it for today. We'll meet in the next video as soon as possible. Thank you.